N1 Cricket Academy presents Television Premier League Season 4 ಇದರ 5ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್, ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದೀಗ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. All the very best to Team Bull Squad. Team Bhajarangi Boys opening batters. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. Opening batters. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ನಿರೂಪಕಿ ಶಮೀರಾ ಬೆಳುವಾಯಿ. ಈ ಬಾರಿ TPL ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ದಿನ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ.
ಚಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವರನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶರತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿತ್ ಹಿಮ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಟೀಮ್ನ ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಡಿ.ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶರತ್ ಅವರೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪೀಸಾಗಿ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ 2 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರೇ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಡಿ.ಕೆ ಅವರೇ, ಈಗ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ಲಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಟಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಟಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ? ನೆನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿ.ಕೆ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಈಗಷ್ಟೇ 5ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಟೀಮ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Come on, Barry, pick him up, mom, pick him up, wicket is a mom. First ball, a wicket is a mom. Under middle. Punit, Prithvi, ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೋ. ಇನ್ನು ಬಾ. ಸಾಕು ಸಾಮಾರ್ ದಾಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Come on, Barry. Pick him up, man, pick him up. Barry. Back him. Back up. Odala. Lovely man, lovely, fair and lovely, beauty. Midla. Ella namore, ettana ball.
ಪಾಡ್ ಬ್ರೋ ಭರತ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚಿ ಪಾಡ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಅಲ್ಲೋಡಿತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ come on Barry pick him up man pick him up wicket ಇದೆ ಭಯ wicket ಇದೆ half stick ಮೇಲೆ ಆಡ್ಸಿ ಬ್ರೋ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ come on dude ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ನಾಯಕ್. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ TPL ಸೀಸನ್ 4. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಭಾರತ್ ನಾಯಕ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ನಾಯಕನ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಾಪಸಾತಿ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. Come on boy pick him up boy ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಡಿಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಕೆ. ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಈ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಕಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕೆಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡಿಕೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಿನ ವಿಜಯ್ ಅವರು.
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬಾರಿ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಕೋರ್ 8 for 1. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬಚ್ಚನ್ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 282 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 225 ರನ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 220 ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 191 ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈವ್ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 169. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 167. ಆಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 156. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 147 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಟೋನಿ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 144 ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 140 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಜೀವದಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಈ ಜೀವದಾನದ ವರದಾನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 for 1. 2 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತರದ ಮೊತ್ತ 12. ಉತ್ತಮತೆ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ 2ರ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಚೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, TV9ನ ಕಿರಣ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರತೆಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತರದ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ 13 for 1. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಮಾಲಕರು ಮನೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. TPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬಲಗುಟ ಹೊರಳಿಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆದ ಥರ್ಡ್ ಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶರತ್ ಬರಾಬ ಥರದ ನಾಯಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರುತೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಂತಹ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. DK ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಆಟ ಆರಂಭ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. DK ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಭಯ, ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತುರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ತರಾತುರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ದ ಕಾಪಿಶ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ 29. 29ಕ್ಕೆ 1. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 1. ದ ಕಾಪಿಶ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ 28 for 1. ಎಸೆಗಾರಿಕೆವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಜಯ್ ನಲವತ್ತು, ಸ್ಕೋರ್ 40 for 1. ದ ಫೋರ್ತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ಕೆಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ್ ನಾಯಕ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. TPL ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, 44-44. ದ ಫೋರ್ತ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್.
ಮತ್ತು ಭರತ್ ನಾಯಕ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಮನೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ. LBW VP ವಾಪಸ್. ಔಟ್ ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ. ವಿಜಯ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಸತ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಕೂಡ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ್. ಭರ್ಜರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ವಿಜಯ್ 12 ಎಸೆತಗಳು ಒಂದು 23 ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಅವರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮುಖ್ಯನ ವಾಪಸ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಚೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಚೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆವಾಗಿದೆ. ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು 46ಕ್ಕೆ 2. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ 46-2. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವೇದ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿದೆ ಈವರೆಗೆ.
ಸೂರ್ಯ ರೈಡರ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿರುವಂಥ ತ್ರಿವೇದ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಇವರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಗೆಟರ್ ಕೂಡ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಚೇತ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸುಚೇತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಚೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಸುಚೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತವರ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಕಾತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಸುಚೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಬಾಗ್ತಾಳಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಕೆಪೇಗೌಡ ಡಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ 48ಕ್ಕೆ 3 ರನ್ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಸುತ್ತಮರಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಘು ಬಗ್ಗನೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಡಿಕೆ ಮುಖ್ಯನ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡ. ಟೀಮ್ 50 52 52 ಫಾರ್ 3 ದ 5th ಓವರ್. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದಿಲೀಪ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 58. ದ ಕಾಪ್ಲಿಶ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 58.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದರ್ಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಟು ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹುದೊಡ್ಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 59-59. No ball. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುಚನ್ ಖಾತೆಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 62-3, 62-3. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಡಿಕೆ ಖಾತೆಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ತರ್ಬಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ.
6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂದ ಮೊತ್ತ 68ಕ್ಕೆ 3. ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಸ್ಕೋರ್ 68 ಫಾರ್ 3. ಅಂಕಗಳ ಬಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಯುಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಬಿ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಶುಸೂರ ರೈಡರ್ಸ್ 8 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗೆರಕೆ ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಡಿಕೆಗೆ ಸತತ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈ ಬಾಯ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಡಿಕೆ ಖಾತೆಗೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸೂಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಡಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಸೂಚನೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂಚನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. 6 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂಚನ್, 35 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 79ಕ್ಕೆ 3. ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪುನೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ 80 for 3. The 7th over in progress. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬೌಂಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್.
ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 88ಕ್ಕೆ 3. ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಂಬರ್ 7 ಸ್ಕೋರ್ 88 ಫಾರ್ 3. ಈಗ ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ? 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. Any price what you really need in life. Happiness ain't gone by the luxury that you like. And before I end the words to wisdom, I would just like to enjoy life's a bitch. Break out like Richie Rich. Points table as of right now. The Yumi Kings and the RR Warriors comfortably sitting at top. The Bulls call. This game can decide them what's going to happen in that group. If possible, we will get another look at the points table again after this delivery has been bowled. The Bulls squad need to win this game to make themselves comfortable. Suchan playing a fantastic inning on the other end. Playing a supporting role for Dilip, who is dominating the field with his massive hits. Couple coming off.
Adarsh Hegde running in. Just a single. The Bhajarangi Boys. A really good run rate right now, 12.41. In this stage of the game, that's really good. Oh, that's been hit hard on the offside. No one can catch it. This just sails away for a maximum. Dilip just one run away from his half century. A well-deserved knock. Joining me in the commentary box, my dearest colleague, Minidu Amarasekara. We will continue on from here together. Good morning, Minidu. Good morning, Farah. So far, it's been a good start for the Bhajarangi Boys here. They lost 3 wickets. And Dilip Gowda is closing in on his half century. And this time, and the umpire thinks otherwise, of course. He's pretty much convinced that it's missing the leg stump or going away from it. And they have gone upstairs. That looked pretty straight for me. I wonder where this is gonna go. We'll see how the conclusion comes out. Comes a lot across the wicket. Well, that is gone. That is gone, of course. I'm pretty much convinced there for a reason. I mean, it came back right into the right hander, but I feel like it would be hitting between the middle stump and the leg stump, but it's not going away from it. Now this is an interesting angle. Here we can see if it's that's hitting. That's hitting. The height is not a problem at all. Issue at all. Yeah. So that is gone. And Gowda, of course, it's a disappointing way to go. Just one run needed to get his half century. I'm pretty sure the umpire will overturn his decision. Well, if he don't, I think that'll be given. well, is that a not out? And that's gone. And the umpire overturns his decision. The 4th wicket falls down, and it's the big wicket of Dilip Gowda. What a timing, of course, and unfortunate, pretty much unfortunate. Gowda played a really good cameo here, but he has to depart for 49 runs, just 1 run short of a half century. Absolutely brilliant. And Dilip Gowda walks for 49 runs off just 18 deliveries. Bhajarangi Boys 97 for 4. It's really unfortunate here for the batsman. That was a really well built knock. He has been hitting it all around the ground. It was so pleasing to the eye to watch it was. But at the end of the day, that's what happens. This is cricket. Yeah. Spirits are lifted for sure in the Bull Scott camp.
That's going to give them plenty of encouragement because the danger man is back in the dugout. How would you think that's going to affect the coming overs for Reese? That's a really good question, because he was the person who kept the run rate at that rate so far for the majority of the inning, and now a man in the middle and a man who played an anchor. So this is an interesting dynamic, though obviously they have batting capabilities, but the situation is what the problem is here. And Adarsh, he kept it straight. He kept his discipline after that maximum as well. Now that's what derived a wicket for him, although the batter was being a bit hasty to get to his half-century milestone. But at the end of the day, the game, the inning looks in both hands. To come to a conclusion, we'll just go ahead. Adarsh running in. Just 2 deliveries left. Oh, once again, he's getting that swing right off the ball, which is really brilliant, considering the fact that the ball is like 8 overs old now. But we saw the ability of Vijay as well, of Bhajarangi Boys. He's a left-arm fast bowler. He's got that natural ability to get that swing. But for a right-hander to do it consistently, it's absolutely brilliant. Well, it's good bowling by Adarsh Hegde. It's been an expensive over, but still claimed the big wicket. So 8 overs gone. Bhajarangi Boys are 99 for 4. Good scenes here in Colombo. Yeah, absolutely, Fabrice. The sun is out. And pretty much the late showers we had last night, the outfield would dry out quickly. But we had a wonderful game of cricket. I mean, it was pretty evident throughout the 5 games we had yesterday at this venue. Prajwal Krishnamurthy works it through the offside, and they're gonna come for a couple of runs. He set a run out. Oh, that's the missed opportunity. Well, the batsman at the strikers end, he actually slipped for a while. Then he was unable to get back up and go for that second. He was quite hesitant with that. There was a mix-up right between the wickets, and of course the bowler should have done a better job, of course, collecting the ball. The throwers, there was nothing wrong with the throw. Look at that. Yeah. I mean, the fielder saw the batter in the middle of the pitch getting stuck. He should have delivered it more slow. I think it is not that. Well, I wouldn't agree with you on that, Faris. I think the throw was not the most accurate, but still you could have done a better job with it. And that's another appeal, and that's been given. That was plumb straight. The umpire just had to raise his finger there. And now this is the pressure that you were talking about in the previous over, Minindu. It's been building up on the 2 batters here. Yeah, definitely Faris. I mean, Gowda, he played a good cameo, but once again the wickets keeps falling down. No one looks to actually get going and establish a partnership here. They still got a couple of more overs left.
And if they want to post a good total right now, they have to make sure the two batters, there are two batters who are out there, they become the constant for a while. So Manoj walks back for just a run, and Prajwal Krishnamurthy, a brilliant bowling performance by him so far, gets a wicket to his name. Sagar Puranik, the new batsman in. Sushant Shetty, he's looking pretty decent in the middle as well, scoring 22 from 14 so far. The projected score is looking 180, but we all know that could be deceiving because we don't know how. Prajwal Krishnamurthy continuing his fantastic spell, and that's a good one outside the off stump. Pitch was just short. With that wicket falling, Minidu, the Bull squad just entirely switched the dynamic of the game. It's almost as if they just literally hit a switch. Yeah, absolutely. Like for a while, when Gowda was there, it looked like the game was going away from them. But once again, that's going to be one bounce over the rope. Sushant Shetty, he's continuing his form. He's not on the back foot either. But can he play a good innings like Gowda and get the responsibility on his shoulders? Well, so far the runs they have scored, it's not bad for the 9 overs they have played so far. They've still got a couple of more overs left, and they should decide on what their approach is going to be. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ I think there was a recheck for the boundary, and that would be the end of the 9th, and 107 for the loss of 5. SSK ಇಲ್ಲ ಇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇರಿ ಸೂಚುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರಿ ಸೂಚನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಡ SSK ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ Adarsh, the man who picked up the crucial wicket, continuing his bowling spell, trying to end it with a high note.
21 runs conceded. He wouldn't mind that with that crucial wicket taken, and that's straight and full. That's a good delivery. Just a single off it. Well, Hegde has been a dangerous bowler, and he's been, I would say, the leading bowler so far for the Bull squad. Well, he's decent with his line and length, not trying to let the batsman exploit that area through the leg side region. Oh, this time. Why does it keep happening to me, Furries? That's a full toss. Has that been punished? Yes, it has. Flies over the top of the deep mid wicket. There's no chance he can just watch it sailing over his head. A maximum. Adarsh continues to be expensive still. That was pure arm power of the batter. Just flicked something out of the off stump over the head of deep mid wicket for a maximum. The projected score is looking good, but then again, just a certain disruption would certainly let us help the clear picture. The Suchan switched up real fast from being the anchor to the attacker. That's really good work from him, Minidu, because he was supporting Gowda on the other end as an anchor when he was attacking, but I assumed that he would switch up real fast, but now this is really good work. He switched up quickly, quicker than I thought, in fact. A responsible batter for the Bhajarangi Boys. This is good work. They've lost quite a lot of games as well, and the Bulls got at a crucial stage of the game. They are just 4 points in their pockets, and they need to capitalize in this game if they are to get to the knockouts comfortably. And funnily enough, the Bhajarangi Boys, who could not quite get their grasp of the game throughout the Television Premier League 4th edition, now seem to have rather solidified their stand. Yeah, of course, Farah. I mean, they are not looking really great in their respective group. Like you mentioned, this is a do-or-die situation for them, this match. The Bulls squad, on the other hand, put up some good performance in those previous games. There's a middle-eight, and it's just going to be a single. If you look at the points table, the Bulls squad currently standing at 3rd place. So if they win this game, they climb up to the 2nd place, and they have a really good chance of going into the knockouts. But I mean, this is way too early for us to make any assumptions, because it's just 9.3 overs into the game, 117 and 5 wickets down. It's, in any case, the game is still in both hands, because it's Suchan Shetty, the only set batter for the Bhajarangi Boys. Just as we speak, an outside edge. Yeah, even a batter can change the game. We saw in that one of the games last night where Cricket Nakshatra was involved. Pawan Bath, of course, he scored a valiant innings, I would say. Unfortunate of him to get out before the side crossed the finishing line. But in the end, he was changing the momentum. And for a while, the opposition, it felt like the game was once again going away from their hands. So you just need a batter, just a single person to cruise along and take that responsibility. Well, Hegde is bowling well, bowling decent line and length apart from the 2 wides given in this over. And the maximum which was conceded from a full toss.
And that towards the end of the 10th, 121 for the loss of 5, the Bhajarangi Boys. So far, the summary of the innings. A good start by Vijay, of course, a cameo, but then Gowda and Sushant Shetty tried to bring some stability to the innings, but in the end, Gowda had to depart. But a very well played innings, of course, 49 runs from just 18 deliveries. And for the bowler, Bharat Naik, he's been brilliant. Still got an over left in his spell, and the bowlers have been decent, I would say, but at the same time, the runs are still flowing, and there's another danger man still out there in the middle. If they are able to get that wicket, that vital wicket of Sushant Shetty, I would say they are on the driver's seat for sure. Prajwal Krishnamurthy continues his spell and starts it off with a really good one. Tight lines and lengths, that's what the bowlers will be looking for here. That's what produced wickets for them. They kept it straight or just outside the off stump. And they kept it relatively on the good length. Slightly shorter on that occasion, and that's been worked on the off. A single. Sagar Puranik on strike. Well, Puranik will of course try to rotate the strike, get Shetty on the ball much more often, because he's definitely the man who can do some damage here. But who knows, Puranik also can. Oh, that's a swing and a miss. And that was a slower one. Prajwal Krishnamurthy using some variations here. Absolutely, Fariz. I mean, this is the start of the day, of course, the first game that we have here. We'll squeeze a quick single. Oh, that's gonna hurt. So far so good this over has been. The run rate has been slightly stalled. .4 overs.
I want to say something about this spell, but I will not jinx it until the last delivery. Let's wait. Well. That's exactly what I was talking about. I guess your presence is just enough to jinx it. I think so too. Yeah, that's right. But Both that was yours the, and mine. yeah, that's right. Commentator's curse in action. Yeah, absolutely. But still, it's a good spell. Nothing taken away from him, of course. Gotta give credit to an absolute decent spell by Prajwal Krishnamurthy. 1 for 20, of course. And he ends off his bowling spell. With just over 6 runs per over. This is fantastic at a stage where the run rate is approximately around 12, 13. His bowling spell has been really effective, and that was the end of the 11th. 128 for the loss of 5. Extra cover sala, cover. Sweep in there. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಗುಂಡು ಬ್ರೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ Vikas, as soon as he came into the bowling attack, he has been dispatched over the top of covers for a boundary. Suchan showcasing why he is still in the middle. Well, a blow to his confidence for sure. For him to start off as well like that is not the one you expect always. Sushant Shetty is a danger man, and that was a loose delivery and well put away by Shetty, of course. There were cries of catching, but in the end it's not enough. A good delivery, just a single. ಅದೇ ಬಾಲ್ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ A full toss, couldn't dispatch it away, but just a single. In the morning few overs, first 4-5 overs, there were plenty of catches that were dropped like absolute sitters. And too bad for the bull squad, because if they had been captured, the situation would have been really different right now, because it was way earlier on in the inning as well. Could have shattered the confidence of the Bhajarangi Boys batters. And this time, it's had a chance. And it's dropped. Well, talking about drop catches, where he's the perfect timing for another one, of course. The field is absolutely devastated. I mean, that was a good chance. There was no excuses about that. And he got himself comfortable underneath the ball as well. He came to a solid base, but he got it onto his palms and he just couldn't get a He handle. did the hard work also, covered the ground as well. And yeah, absolutely could have done a much better job than that. Pretty unfortunate. Couple of fumbles and
In the end, it goes down to the ground. Well, a lot of catches have been dropped in this tournament so far. We have seen how it will later on cost the team as the innings progress, but can the Bull squad hold their nerves till the end of this innings? And so far the Bhajarangi Boys, they have a good score on the board, a well defendable score, and they still got 3 more overs left to play in this innings. So that's 18 deliveries, and anything can happen within these 18 deliveries. Many runs can be accumulated, or a couple of wickets might go by as well. So it's pretty much unpredictable, but once again, the team who do the basics right and hold their nerves, like I said before, can definitely change the game to their favor. Bharat Naik Wickets, bro. Bunny, no. Bharat Naik, of course, being introduced into the attack. His last over of his spell. Works it through the off and will pick up a single. Well, so far he's been the go-to bowler for the skipper, of course, if he's looking to change the momentum around or pick up some couple of wickets, especially the vital wicket of Sushant Shetty. Sagar Puranik, on the other hand, is doing well so far, rotating the strike. And of course, that's going to be a wide, and that's going to run away to the boundary as well. The keeper, once again, not really put in an effort to stop that, but he has to know that's going to cost his team another 4 runs. And the bowler, of course, has to maintain that decent line and length. He's been doing that so far really well. And that's why he scalped 2 wickets in the previous 2 overs. But he feels to get much more than that, then those are not the types of deliveries that you should bowl. Yeah, and not only that, he's just aiding for the run rate of the Bhajarangi Boys. Is not good work from the Bulls squad. After all that hard work to get a few crucial wickets in the middle, if you are loosening up like that, it's almost disrespecting your own effort. But they gotta know the score is looking pretty much tough as the innings go by for them to chase down. With the Bhajarangi Boys, they have a good score on the board to defend, and the Bull squad, like I said, they have picked up a couple of wickets, but still the run rate keeps on ticking. And of course, singles like those, they are not letting any dot balls go by either for the bowler. They are trying to get anything out of every delivery that's been bowled at them. And that's the intention that these batters should have, especially in these latter stages of this game. And this time, mid-wicket will feel this, just a single. Bharat Naik is keeping a tight length here. Once again, not letting the batter free his hand and dispatch it away, or allow him to go through that aerial route. Just a delivery left, 2 for 35 so far. Can he end it off on a high? And not a good delivery to end your spell, but at the same time, no damage done apart from a single. So 13 overs gone, 2 overs left to be bowled. Bhajarangi Boys 148 for 5.
And this time, has that gone all the way? And yes, it has. What a good start to the over. And it's coming off the bat of Sagar Puranik, who was playing the role of an anchor so far. And he's saying, why don't I have a chance with it? It's of course not a big swing, but at the same time, that certain power drives it over the rope. Vikas Gowda, once again, the first over he bowled, and the first delivery itself was dispatched away for a boundary, and the second over has gone for a 6. And it's a low full toss, and once again it will go to the boundary. So, a couple of good shots being played. 4 loose deliveries here by Sagar Puranik. He's getting some runs on the board. So for 10 runs coming from this over, and Gowda has been quite expensive. Once again, not a good delivery at all. You shouldn't bowl these types of deliveries, especially in these death overs. Puranik, the man who was pretty much silent, all of a sudden is making some noise. Comes down the track a bit, and this time works it through the off. But there's protection out there in the deep. But Sagar Puranik, he always tries to come down the track a bit, trying to surprise Gowda there, or try to get the right elevation for him, so that the ball is much more of a full toss if he makes some ground by walking a bit down the track. Oh, that's an outside edge. Pretty much difficult for the keeper to get his hands on it, of course, considering the pace of the ball after it was edged. But it's going to be a couple of runs for the Bhajarangi Boys. It's an expensive over. Already 13 runs coming from this, and delivery to be bowled. Gowda, he has not been able to maintain his line at all. And the length hasn't been perfect either. And once again, outside edge. But third man will, of course, stop it from going to the boundaries. So 14 runs from that over. 14 overs gone. It's 162 for 5. And that brings up the half century. A well-deserved one for Sushan Shetty. Coming off of 32 deliveries. That's because he was playing the anchor with Gowda on the other side. He built up this gorgeous inning. From the get-go, he played his role, adapting to the situation. I think this was really well deserved. Yeah, absolutely, Farah. I mean, like you said, he played the role of an anchor, and now he got the reward he deserves. He kept the innings going by. Pretty much the only constant so far for Bhajarangi Boys. Sagar Puranik, of course, he's also playing a good cameo. And once again, the Bull squad, they would be devastated about the missed opportunities they couldn't hold on to. Sushan Shetty, these are the shots that he played to get to his half century, and the runs just kept on coming. A very good innings, of course, by him. And gotta appreciate the efforts of Dilip Gowda as well, who is probably in the dugout, appreciating the innings by his fellow partner at the other end, continuing. And this time, works it through the off once again. It's going to be a couple of bounces to the rope. Sushan Shetty, he's not holding things, especially in this last over.
after the sort of struggle that they fell into by those 2-3 quick wickets that fell previously, Sushant Shetty has been the savior for them. He has carried the team to a formidable total. Really good stuff to see. This is not a bad score at all. I mean, although it's chaseable, it's still high. So I think they've done a splendid job, and Suchan Shetty should take a lot of credit as well, and he has gotten a half century that he absolutely deserves, and 4 more deliveries to go in this inning. Let's see how the scoreboard will stand towards the end of it. And of course it works out in his favor. Could have just left it for a wide, but in the end he will get a boundary. So with Hermes, we saw in those last 5 games we had yesterday, the team that was batting second lost all 5 games. So will it be the other around today? And there's not much of a difference in ground conditions in any sort. Slight showers last night, but the outfield shows no sign of slowing down. So as much as we like to think that we will see some sort of a difference, even today it looks like it's going to be the same, but we never know. The Bulls squad, they are known for chasing down good totals, and they are known for winning the games, and as of right now they are standing at the 3rd place of their points table as well. So it'll be a really interesting game to witness. It comes down the track, couldn't quite connect, and just a single off of it. Last delivery of the innings, Suchan Shetty will be facing it. Where is this gonna go? Probably not to the commentary box. I hope not too. And of course they will get a single there. I was hoping to say not a good shot to play for your final delivery, but in the end they will squeeze a quick single. And that was the end of the first inning. 15 overs gone, 173 for the loss of 5. Not a bad total at all. The Bulls squad need 174 runs to chase down to plant themselves on the 2nd place of the points table and comfortably getting into the playoffs. And Suchan Shetty, the man who kept up the tempo for the Bhajarangi Boys, really well constructed inning by him. The Bulls squad will have some work to do in the middle. And the Bhajarangi Boys need to keep their bowling in check. This really is a formidable total, but it's not unchaseable. This total was chased 2 days ago in Bloomfield. So this is going to be a really interesting watch, Minidu. The Bhajarangi Boys, they would be absolutely happy, like you said, with the total they got. But it depends on how the Bulls squad respond. And this is, of course, how the innings went by. Dilip Gowda, of course, pretty much unfortunate not to get to his half century, but still he did the damage alongside Sushant Shetty. Shetty kept on going, continued the work of his partner as well, scoring 59 from 37 deliveries, and you gotta admire the cameo played by Sagar Puranik as well. 26 runs from 16 deliveries, that's absolutely incredible as well. Rotated the strike, then in those last few overs had a go at everything that was thrown at him. So a very well played innings. For the bowlers, of course, Bharat Naik leading from the front.
2 for 37. Still expensive a bit, but still he got 2 wickets to his name. The rest of the bowlers, of course, a couple of wickets have fallen by. Prajwal, Krishnamurthy, Prabhu and Hegde all claiming a wicket each to their names, but still the run rate, the runs, they kept flowing. They were unable to put a block to that in the end. Because of that effort, so far they have shown they are batters. They have the responsibility of course, of chasing 174 runs within 15 overs. The highlights of the game, a wicket falling as early as the first over. And then those are the missed opportunities that I mentioned earlier. Not one, not two, there were quite a lot actually. Another one. So if those had been taken, I don't think even the runs would have flown, to be honest, Minidu, because those were the wickets of some crucial batsmen like Gowda. Earlier on they gave chances, they should have hung on to it. And some really, really good shots. Gowda was just giving us all a show here. It was really, really satisfying to watch, and that was the fall of his wicket. Really good ball. It was plumb. And that was the fall of the second quick one. And then Suchan, who was up to the challenge, stepped up in this occasion, made sure he carries his team to a formidable total of 173. And once again, dropped opportunities by the fielding side. Those ones should have been caught. That was the diving effort only coming on, that was the only but still interesting unfortunate. effort. He was not able to hold on to it. It's pretty rare that we see those kind of committed fielding displays, but then again, the result does not go in your favor. And that was the dismissal of Dilip Gowda, of course. Had to walk off for just 49 runs, and Sagar Puranik and Suchan Shetty bringing some stability to the innings, and of course finish it off in style, getting the runs they require and putting up a really comfortable total for them to defend. And this was the last drop catch of the innings. Couple of sixes went by. This was that expensive over by Vikas Gowda. And Sushant Shetty reaching his half century. Boundary in the last over as well. The final delivery of this innings, which was also a single taken by these batters. And there it is, the conclusion of the Bhajarangi Boys inning. Wrapped up for 173, and now it's the chance for the Bull Scout to step up for the occasion, cover up for the mistakes that they did out there in the field, compensate to it by putting up decent, or if not better than decent, batting displays, and just carry their teams over the line of victory here. See you soon with the second innings.
ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್? ಅಣ್ಣ 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚೆಕ್ ಚಿಕನ್. ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E boys, what you really need in life. Happiness ain't gonna buy the luxury that you like. And before I end the words of wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾ ಡೀಸೆಲ್? ಅಣ್ಣ 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚೆಕ್ ಚಿಕನ್. ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E boys, what you really need in life. Happiness ain't gonna buy the luxury that you like. And before I end the words of wisdom, I would just like to let you know if life's a glitch, break out like Richie Rich.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೋನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹಲೋ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಸನ್ 4 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 174 ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋನೀಶ್ ಅವರು ಬರ್ತದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಆರ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಶರತ್ ಅವರೇ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಜೀವನ್ ಅವರೇ 174 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಓಟಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೈವು. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೊಂಚ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬಾಲ್ ಅದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಇದು ಬೌಲರ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಜೀವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲೇ 4 ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೇ 4 ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಜೀವನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 174 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 12 ಓವರ್ 13 ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಡಾನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೋನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಮೋನಿಶ್ ಅವರು ಓನರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕೋ ಓನರ್. ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. ನಾವು ಕಳೆದ 4 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಟ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ 10-12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟದ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದು ನೋಡಲಿ, ಅವರು ಬ್ಲೇಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 50 ಅಲ್ಲ 70 ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಟ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು 4 ಸೀಸನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೀವನ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಆಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ಶಾಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಶಾಟ್? ಜೀವನ್ ಅವರು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಲ್ 6 ಹೊಡಿಬೋದು, 4 ಹೊಡಿಬೋದು. ಆ ಶಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬರೋ ಶಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ N1 BR ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಚಿನ್ N1 ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜೀವನ್ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ N1 ಅವರು. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಅವರು. ಸಚಿನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೀವನ್? ಸಚಿನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಚಿನ್. ಈ N1 ಇಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 8-9 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆ 8-9 ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು. ಬರೀ N1 ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು A to Z ಟೀಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಚಿನ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಸಚಿನ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ N1 ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 100 ಆನೆಯ ಬಲ ಬಂದಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತ ಶರತ್ ಅವರೇ, 100 ಆನೆ ಬಲ ಅಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ, ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಪವರ್. ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ಅವರೊಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ಅವರೊಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೀವನ್. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾನೇ, ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ. 85 ಎಸೆತ, 167 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತಮರ್ತಿ ಹೊಡೆತ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ 40. ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ಗೆ 8 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ 8, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 11.86. ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶರತ್ ಅವರೇ? ಮಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಜೀವನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ 2023ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಜೀವನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಜೀವನ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೌಲಿಂಗು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಕೆಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಆಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚು 50 ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ನಾವು ಕೀಪರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬಣ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಬಣ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸುಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿ, 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲ ಇರೋದು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 13ಕ್ಕೆ 40. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 174 ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಓವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ಇವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 13-14 ಓವರ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ 4-5 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಜೀವನ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಟರಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೆಟರಾ ವೆದರನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ? ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ನೇ ಬೆದರು, ಆದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲಣ್ಣವರು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಇರಾದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು.
ಇವಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ IPT12 ಅಂತ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಂತ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಾಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಲಯರ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋನಿಶ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇಂದ ತಂಡ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೋನಿಶ್ ಅವರು ಓಪನರು ಅವ್ರ ವಿಕೆಟೇ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೇನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇಂದ ತಂಡ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ 6 ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಬತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 1. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟು ನಾವು 3 ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರು ಕೂಡ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಇವರು ಒಂದು ಪಾರು ಸೀರಿಯಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಜೀವನ್ ಅವರೇ? ಪಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ IPT12 ಆಡಿದ್ದಾರೆ. TPL 3 ಸೀಸನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ TPLನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತಬರಿತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಡೋಣ. ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ DK ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. DK ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ DK ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ DK ಅವರು. ಇವತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಇಲ್ಲಿ DK ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. DK ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಾಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ರಾಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ DK ಅವರು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನ TPL ಸೀಸನ್ 3 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ DK ಟೀಮ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ತವರ್ತಾರೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಡೋಣ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 4 ಓಟಗಳು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಅವರೇ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಕೂಡ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇವರು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಜೀವನ್ ಅವರೇ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟೇ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟೇ ನಮಗೆ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೀವನ್? ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು N1 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಜೀವನ್ ಅವರೇ? ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಕಳೆದ 2018ರಿಂದ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂತು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮರತೆ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋದೀಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಟಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದ್ರು ಶರತ್ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು IPTL ಸೀಸನ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೀವನ್? ಅದು ಅವರು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. IPT12 ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ IPT12 ಅಂತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24, 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜೀವನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಡಿರೋದು 6 ಎಸೆತ, ಗಳಿಸಿರೋದು 12 ಓಟಗಳು. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 9 ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರೋದು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 72 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 150 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ CCC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ, ತೀರಾ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಡಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಇರಾದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದೀಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಚನೆಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಆಟಗಾರರು. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 174ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ 70 ಚೆಂಡು, 149 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದು ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ದಾಖಲಿಸಿರೋದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು 116 ಓಟಗಳು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇರೋದು ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರು.
ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೋನ್ನತ್ತ ಇವಾಗ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. IPT 12 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರು. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಸುಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೀಪರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬಿ ಫೋರ್ ದ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ. ಅದ್ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರ, ಪ್ರೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಚಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಎಸ್ ಔಟ್, ರಿವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸಿನ ತಂಡ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ LBWಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 27ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿರೋದು ಸುಚಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರು. ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿರೋದು. 27ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ 2. ಮನೋಜ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 6 ಓಟಗಳು
ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ. ಮನೋಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನೋಜ್ ಅವರು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ 6 ಓಟಗಳು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಇದು. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 42ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 42ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 60 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 132 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಿರಣ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತಮರಿತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನತ್ತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐವತ್ತ 8 ಇನ್ನು ಕೂಡ 130 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 2 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. 45 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮರಿತು. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದು. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲಿ. ವಿಜಯ್ ಯಾರ್ ಅವರು 2 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು 18 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು 9 ರನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಬೌಲರ್. ಮನೋಜ್ ಅವರು 1 ಓವರ್ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಮನೋಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಪ್ರೀತಮ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಳನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು 14.31, 52 ಎಸೆತ, 124 ಕೊಟ್ಟಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ರೋಟಗಳು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ರೋಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 31 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 15 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ 50 ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಲೋ ಪುಲ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸೋಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ರೋಟಗಳು 7ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 64ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ನಲವತ್ತ 8 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 110 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು. ನೂರ 74 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ 13.75. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 48 ಎಸೆತ, 110 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಎಂಟನವ್ರಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 48 ಎಸೆತ 110 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ. ಒಂದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ತಂಡ. ಇವಾಗ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀತಮ್. ಓಹೋ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ತವರಿತ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಘಾತ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಂಡ. 65ಕ್ಕೆ 3. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ DK ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆದರ್ಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 46 ಎಸೆತ 109 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕಿರಣ್ ಅವರು 2ನೇ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. DK ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಚಣಿಯಲ್ಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ DK ಈಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಡೈವ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲಿ DK ಅವರು 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 169, 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 69ಕ್ಕೆ 3 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಎಸೆತ 104 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಈಗಾಗಲೇ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯ.
ಒಂದೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. 8ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 71-3. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಜಯ್ ಯಾರವರು 2 ಓವರನ್ನು ಎಸೆದು ಇವಾಗ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವಾಗ 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 71-3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿ ಬುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಿನ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. 42 ಎಸೆತ, ಇಂದು ಕೂಡ 103 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಬೌಂಡರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಾಲ್. ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್. That certainly looks safe. Joining you back at the commentary box is Minidu and Faru is back again. That looks pretty safe. Three runs needed off of 42 deliveries. What do you think of the required rate, Middle, and for how the Bull squad have progressed so far? How does it look? What's your impression about it? Well, it's not too bad, the situation they're in right now. Couple of wickets fell, of course, but at the same time the runs are there on the board. I think if a couple of wickets are to fall in the coming few overs, then that might disrupt the momentum, of course, but this might be another chance where a wicket might fall. Or did the bails come off before he grounded the bat? And of course, we are back with the game. Everyone's pretty much convinced that it's not out. Comes down the track. Well, from this angle it was pretty questionable there.
That's a review taken for the wide given. But the required run rate is up to 14 and the current run rate is nowhere near that. That doesn't look like a wide to me. Yeah, definitely. Will the umpire change his decision? And of course, the wide will not be given. And this time goes down the ground, but doesn't middle it properly, of course. Just going to be a single. Well, it's looking tough at the moment for them to chase this down. The Bhajarangi Boys have been successful in controlling the run rate of the opposition. For the Bulls squad, this was a really crucial game. Honestly, they should have capitalized on the chances that they got, and that's hit up in the air. Does it go all the way? Yes, it has. Absolutely crunched that one by Hegde. Oh, it's a full toss, a freebie of course for the batter, and he's dispatched to the way over the bar. Last delivery of the over by Kashi. And yes, no question about that. A couple of overs like these are needed for the Bulls, of course, for them to chase it down. This time, and it will go all the way. And of course, the maximum to end the over off. 9 overs gone. The Bulls squad are 90 for 3. Our run rate is slowly catching up to the required run rate. Exactly what they need at the moment. They can't be on their back foot. Rotating it in the strike won't help the team at all. Just keep on going. And you need these cameos from Hegde. And go the distance as well once again. But what a start to the over. A full toss, comes down the track and get the right elevation for him to dispatch it away.
once again under edge. Kiran was off to a good start, decent start with the ball. He had just conceded 10 runs over the last 2 overs that he bowled, with 1 wicket taken as well. But here, the start of the over itself got punished. I mean, that was a delivery certainly that deserved to be punished, but that would loosen the That is spirits of out. Kiran, And that's gone. An outside edge onto the keeper. Of course, another wicket falls down just when we said they need to keep this momentum for because things are looking good. And all of a sudden, another wicket falls down. That's a huge blow to the chasing side. It was pretty evident, of course, and the umpire, yes, he didn't think a second. And Hegde, he walks back for 18 runs of just 7 deliveries. The Bulls scored a 97 for 4 at the moment, and the required run rate is just completely looking out of reach at the moment. With just 33 deliveries left and another 77 runs to collect. Things are not looking really good for them, but still, can we see an innings like yesterday's night by Pawan Bath? Well, an inning like that, 70 odds by just 28 deliveries, that would certainly take the Bulls squads over the edge of victory. No question about it, but that took a lot of grit, a lot of technique, and a lot of awareness of the situation for him to play those kind of strokes. But here, we do have a set batter in the middle, Sharath, batting it out for the Bulls squad. 42 runs scored already. So he has to be the one to step up now. He sees the ball better, he knows the situation of the pitch, and he has that seriousness in his batting. Well, To know that the victory of the Bulls squads depend on his knock. Vikas Gowda, the new batter in. Well, not a good time to just settle right now. Have to give it a go from the start itself. And yeah, not a good start for him, of course, trying to get the runs. And there's, of course, another batter out there who's looking well established. Could be the key player the Bulls squad need at the moment, but you have to get him on strike. That is the duty of Gowda to do. Rotate the strike right now. I would say play the role of anchor at this point. Still got 5 overs left to go even after this one. And of course, a missed opportunity, and will it run away to the boundary? No. And it's going to be a couple of runs. It was pretty unfortunate there. The keeper should have done a better job. I've been saying this a couple of times now in this game. Well, that's a slower delivery, and it's dispatched away. Well, it's an expensive over. Wicket came out of it, but Vikas is trying to continue the momentum. It was sweet sound right off the bat. Of course, a slower delivery. He waited and judged it perfection, of course. A couple of knocks like those will certainly do the job. But they'll have to do it more frequently, of course. And that was the end of the 10th. 105 for the loss of 4 wickets. Well, the equation is looking quite promising for both sides, I would say.
But at the same time, the last 5 overs are to be bowled here. We are reaching the death overs. With 69 runs needed from 30 deliveries. It's not a hard task for the chasing side and for the defending side as well. The required run rate is dropping a bit. And of course, there's Sharath scoring 42 from just 24 deliveries. Another good innings we have seen so far, and can it continue and get this side over the finishing line? Well, Sushant Shetty, the half centurion, doing his work with the ball. He's been brilliant, has he? Of course, 2 overs bowled, just 9 runs been conceded from both the overs, and 2 wickets been taken by him. A single will be taken. Suchan Shetty to continue his brilliance with the ball. Carry it over to the last over of his spell. Picked up 2 crucial wickets. And 2 or 3 overs with under 6 runs of economy will just get the job done for the Bhajarangi Boys. Well, it's certainly not the delivery you should bowl. And they'll get 2 runs from it. Like I mentioned, these are the death overs, and you got to keep it tight here. You can't let the batsman ease his pressure, of course. It's up to the bowlers and the fielders as well to back him up. A bit of a bounce expected there, but they will squeeze a quick single, of course. Well, they're reviewing for a wide here. From this angle, it looked like it was a fair delivery, but let's see. The eyes can be deceiving, but the umpires go upstairs to check it. There's a slight deviation after it hit the turf, of course. But once again, the question remains as to whether it was inside the line. There was a slight deviation, of course, we can see that, but well, that will not be called a wide either. Yes, because in this angle it's hard to say, because the ball definitely did show some movement, but it could be after the ball passed the batter. Yeah. And it looked like the ball moved after it went past the bat swing. So the umpire's decision should be fair. Three deliveries left in this over.
Comes down the track, doesn't middle it properly, and they're considering the second run here. Keeper back end. Hey! Hey! Bale! Just 2 deliveries left, and 112 is already on the scoreboard. Can he make a difference in these last 2 deliveries here? Goes for the tries to go for the scoop, but still falls short of square leg there. Not the area he intended to go with, but still that's going to be a single. Pretty fortunate at that time. He went into a scooping stance and glanced it instead. So at the last moment he changed his mind. Comes down the track this time. Is that a chance? And it's taken. It's deep. And it's Vikas Gowda who has to walk back. It's pretty disappointing to see that, of course. Want to take on the bowler here, but this time it's not effective at all. It was up in the air for a while. Comfortable for the fielder to take it. Well judged. And another wicket falls down for the Bulls squad here, so the momentum is shifting once again. Gowda walks back for 8 runs. And the Bulls scored 113 for 6 at the moment. Well, 5 wickets have fallen here, so it's up in the air, it's taken. Another wicket falls. Well, it's of course Vijay, the man who took the wicket. He's a pretty effective player with the bat as well.
a new batter in. 61 runs needed at this point. And well, he's bowling around the wicket. That's going to be tricky for the right-handed batter, of course. And also with the two new batters in the middle, how bad is this for the Bull squad? I really feel bad for them now. They looked really good with the chase. The run rate is still up at 10. Well, if one of these batters have the ability to like straight away get going when they come onto the crease, then I don't think they have anything to worry about. But at the moment, I feel like they'll try to knock some balls and rotate the strike just to get used to the wicket. But that is not going to be enough because you only have 22 vital deliveries left. And I honestly don't know how they are going to adjust to the wicket in this short span of time. The required rate has gone up to 16 runs per over, Minidu. An inside edge. It's going to be a couple of runs for sure. And they're coming back for 2. Well, the fielder should have done a much better job. Goes down the ground and just a single. Is it looking impossible at the moment? Because I feel the game has gone away from them a bit, I would say. Still there's a chance, but you also have to remind yourself that these are 2 new batters at the crease. Really hard to get going. And by the way, they are trying to adjust and convert even the looseners for singles. It Future looks like generation of away. cricket, of course, in the screen of Sri Lanka. Once again a single. Yes, the youngsters are loving the game. Why wouldn't they? It's a really good game at hands for us. And he throws out the infamous Ronaldo celebration. It's good to see the youngsters enjoying the game as well. A good delivery by Vijay. Well, we got the mini Ronaldo at the ground.
बॉलिंग कहाँ से सुपर बढ़ता है कहाँ से सुपर करते And that's going to be called a wide, of course. They're taking it too casual here. Just try to wrap up things. That's should be the intention of Bhajarangi Boys. If they keep it casual, there's still like few deliveries left in these innings and anything can happen. They shouldn't take it casually and be comfortable. And that's a swing and a miss. Mukashi is absolutely taking pace off the ball, not letting the batsman use it at all. Because right now the fielding Win that and you will be in semi-finals. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಗುರು ಬಾಳಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಭು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನೋಡು that's gone. Gives himself space to go through the leg side. That's not going to be effective at all. And Kashi gets his first of the day. Hanirish, he has to depart. And it's pretty much gone now, I would say, the game. The match is going in the favor of the Bhajarangi Boys, of course. And another wicket falls down. Pretty unlucky, should have made a connection, of course, but in the end, just completely unable to play it. Well, it was not the greatest of deliveries, of course. A low full toss could have been if he stayed at the place where he was when the bowler was starting his run up. But in the end, was trying to go through the leg side by moving to that off. It's not going to help him at all. So Hanirish walks off. Another new batter at the crease, and Furvis looking at the sight right now. And if you're a Bull Squad fan, you definitely know the hopes are pretty much gone at the moment. You still got 13 deliveries left to perform miracles, but once again, that's a tough thing to ask. Certainly from two new batters at the crease. Well, I feel like the on-field umpire should take the decision of running things down really quickly here. Once again, a lawful toss. He's trying to take the pace off the ball. The ball has slow delivery, and the keeper makes a mess of it. Could have been another chance for him to send one of the new batters back into the dugout. Kash is trying to bowl those slow deliveries, and he's not actually focusing on the line and length there. But at the same time, I feel like it wouldn't make much of a difference at this point, because these two batters, they are pretty much uncomfortable about the scenario they have been fallen into. And the required run rate is, of course, out of reach, to be honest. The current run rate is nowhere near that at all. And it tells you a story on how the Bhajarangi Boys played out their innings. Wickets fell down, but still they were on the front foot. Every new batter, they had the intention of getting runs on the board, no matter what. But the Bulls Squad, they were not able to replicate that same intention to their innings.
Sagar Puranik has been introduced into the attack. A new bowler comes into play. Could it be a costly mistake? But we'll have to find out. And starts off with a wide. Well, well, that was certainly a chance there. I mean, the keeper should have done much better. A good stumping opportunity, of course, for the keeper. Not the quickest with the hands, of course. Comes down the track. And it will go all the way, of course. So a late hit's coming on from the bat. Comes down the track again, but this time doesn't get the distance. Just gonna be a single here. 8 runs from this over so far, but it's looking really impossible mathematically. A full toss. Puranik is not getting his line and length right here. And yeah, just gonna be a couple of runs, and they're coming for 3 here. And the keeper once again. How many times has the keeper let chances just get blown away past him? From stumpings to runouts to tip catches. I really hope he watches his replays and all that. That was lost for words there. Just a single. With the game looking like it's absolutely gone off from the hands of the Bull squad, what do you think they did wrong? Well, I feel like the intention was not the same at all, like of the Bhajarangi Boys, because every time a wicket fell down, they were kind of hesitant to go for those big hits. Like I said, whenever you're chasing a target of 170 or maybe more than that, you should always be aggressive. From the start itself, you should get going. And they're coming back for 2, and this time it's gone. It's pretty evident, and well, this time the keeper does it right. Nothing to be surprised of, actually. Bro, who's ball?
the required run rate. The last stages of this innings is not looking really well here. The Bhajarangi Boys in the end just shifted the momentum in the latter stages. And this time, is that an opportunity? But just falls in no man's land there. Just a couple of runs. Ooh, that was... Vinod wasn't happy about that shot at all, that run being leaked there. A questionable performance from the keeper, I would say. He has to keep things tight, maintain his composure if these to get his side into those knockout stages. And that's gone once again, that low bounce. And I feel like the batsman, he didn't even put that much of an effort to play that, just kind of swung the bat. And of course, that's another wicket gone in the lineup of the Bull squad. And Ajay Prabhu, of course, walks off. The new batter in Puneet. Well, just a delivery for him to face. And well, we have never seen 32 runs being scored in a delivery, but miracles do happen. But I don't think it will here. If it does, then this would go into the record books. And of course, the final delivery. And that's the game. The Bhajarangi Boys winning this match comfortably. And what a bowling performance they have put up. The performance was just enough for them to defend this total. The batting, however, of the Bull squad, a lot of questions to be asked if they are to qualify into the knockout stage, because they still have a match in hand. They still have to realize the mistakes that they made here, look at it and try to rectify those in the coming game. That's true, actually. The Bull squad started the day at the third place of the points table. And with one more game to go in this day, the Bull squad losing the game will affect their confidence a lot. And run rate is also a really important factor. They are at third place right now in their group. And if they tie points,
the Yumi Kings leading their table up at the front. I mean, they had played 3 games, won 2, and they were at the 3rd place in the morning. Now they played 4 and lost 2, and with the loss of the point and the net run rate going down, they came down. The Bhajarangi Boys, however, the Bull Squads having one more game to go. The Bhajarangi Boys played 5, won 2 and lost 3. So they are currently standing at the 3rd place of the points table. So whatever happens in the evening game, it's going to be a really interesting result. And I feel like we might have to depend on run rate this time around to select the qualifiers for tomorrow's knockouts. Yeah, absolutely. It's going to come down to the net run rate for sure. And this is the innings of the Bull squad, of course. A cameo by Sharat. 46 runs from just 29 deliveries. And the bowling performance from the Bhajarangi Boys, of course. Sushan Shetty picking up 3 wickets for just 15 runs. And of course, a couple of wickets falling by as well for other bowlers such as Vijay, Kashi and Vinod. But in the end, this was enough for them to defend the total that they had set, restricting the Bull squad to 142 runs. And that's the summary. Bhajarangi Boys winning this game by 31 runs. Well, these were pretty much not the brightest in the field, the Bhajarangi Boys, but at the same time, the performance they put up there at the ground did the job for them to secure that win. Couple of shots being played and couple of big shots coming along and dropped opportunities, of course. A couple of big hits coming along as well. It looked like it was doable towards the middle of the inning, but after the dispatch of the 2 set batters. Well, like I said, Farah, the intention was not really evident from the start itself. I feel like Bhajarangi Boys, they dominated all 3 departments. And not just by the performance, but with the mentality as well. They are comfortably sitting second in their respective group. And third. Then, of course, they didn't have the brightest of starts for this tournament. But in the end, they are trying to finish off the group stage matches on a high and get themselves into that knockout stage, which are going to be played tomorrow. And of course, the wickets kept tumbling. Another missed opportunity to dispatch it away, but again, not the right connection at all. Sums up the morning for the Bull squad, of course. Didn't take their chances with the ball and with the bat as well. Unnecessary shot selection cost them their wickets. And the last wicket to fall down for the Bull squad. And the last delivery of the innings, bowled by Vinod. Comfortably securing the victory for the Bhajarangi Boys. The Bhajarangi Boys batting first scored 173 runs in a target of 174 for the Bull squad to chase down, but they were unable to do it within the 15 overs, restricted to 142 runs. In the end, winning by 31 runs, the Bhajarangi Boys. And that was the conclusion of the game between Bhajarangi Boys and the Bull squad. The Bhajarangi Boys win by 31 runs. And stay tuned, ladies and gentlemen, we have a bit more exciting games coming up towards this day. And see you soon with the next match. Thank you.